and little steps. Today, they walk in with confidence. Dear parents and guests, please be seated and welcome our young achievers with a big round of applause. They are entering into our hall. Let us appreciate their effort with a big clap. My humble pronouns at the love-bounded lotus feet of our beloved Amma. My fervent pronouns to our correspondent Bhakti Priyamrita Pranama. My sincere pronouns to our marriages Brahmachari Metavarta Chaitanya Amma and Brahmachari Smaranavarta Chaitanya Amma. I extend my pronouns to our educational officer Sri Murali Dharanji and my respectful pronouns to Swami Prasanna Amritananda Guriji and senior academic consultant Sri Muruganji and our respected principal Sri Selva Kumar sir. A pleasant morning to everyone present here for our graduation day. We begin this glorious morning under the divine shade of Sadguru Sri Mata Amritanandamayi Devi. We feel privileged to welcome you all to this joyful Vihar Diwas 2026. The lighting of lamp symbolizes knowledge, hope and bright futures for our little ones. To begin this auspicious ceremony, I request our respected chief guest, principal and all dignitaries to kindly come forward for the lighting of the lamp. Om Amriteshwarye Namaha. Om
नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः अमृतेश्वर्यै नमः ॐ 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 अमृतेश्वर्यै नमः To make this day wonderful, we are here to celebrate Diwas, our day and glad day. Once again, I welcome you all on great day. Thank you, Om Namah Shivaya. Thank you, Rajanathan, for your kind greetings. Raja with the shawl. Please. To present the memento and honor the chief guest of honor, Mrs. P. Swarna Lakshmi ma'am. Please ma'am. Consultant, South Zone, Sri S. Murugan sir with shirt. Please sir.
Thank you, Dinesh. Just certificates.
slides but big in thinking. Presenting our smart thinker champion, Diwas. With a smile that spread happiness everywhere, here comes our friendly face star, Mahan. I request the audience to engage with their applause. Grace in his smile and kindness in his heart. Let's welcome our shining kindness star, Mari Gokul Siddharth. Let us give a big round of applause to our amazing reading star, Mari Krishnan, who fills every page with confidence and joy. With a sweet smile and super good manners, here comes our little cutie pie Rajendra Matrin, a well-behaved wonder. With hard work in his heart and a sparkle in his eyes, here comes our carrot champion Satvik. Respect in his words and sparkle in his eyes. A big cheer for Sai Abhijit, our respectful star. Thank you very much, Rajana. I request our guest of honor, Please welcome Mr. Man to come forward and distribute the certificates to our late graduates. With a sparkle smile and a happy heart, let's welcome our shining star, Santosh Sriram. Always ready to help with a happy smile. Here comes our helpful star, Subin Vignesh. With colors in his hand and creativity in his heart, let's welcome our creative art star, Vishal. Small in size but big in dreams. A big clap for our future little leader, Anushree. Tiny queen with magical expression. A big cheer for our expression queen, Danuja. Clear words, bright smiles, and no fear at all. Here walks our confident speaker, Inva Umalakshmi. Thank you, ma'am. Here I request Swamiji to come forward and give certificates to our young graduates. A little star who never misses the clock, right on time and ready to shine. Welcome our punctual star, Harini. With a sparkle in her smile and joy in her heart, let's welcome Ishani, our shining star. Let us appreciate their effort with a big clap. A future full of wisdom begins today. Let's welcome our little scholar, Jai Tejas Arka.
Small in size but big in kindness. Please welcome our caring champion Srinika. A little angel with a very sweet nature. A big clap for a sweet nature star Uday Shivani. Here I request Shri Muruganji to come forward and take certificates to our young graduates. A creative storyteller, Vasundhara, is ready to shine on stage. సార్ కొంచెం A gentle heart and a caring nature make them special. Let's welcome our kindness star, Adil. Strong steps, bright smile, and a hero spirit. Let's welcome Mahaprajit, our barrier breaker. I request everyone to give them a loud applause. Like a bright star rising in the sky, here comes our shining rising star, Method. A shining example of discipline and dedication. Let's warmly welcome Narayanan, our punctual star. A wonderful child growing with values and dreams. Here comes our creative kid, Batmesh. With courage in his heart and determination in every step. Put your hands together for a responsible kid star, Puvendran. Good behavior makes a great star. Let's cheer up for Praneet, a peaceful pearl. With curiosity in his eyes and knowledge in his mind. Put your hands together for a smart thinker, Sarveshwaran. The stage is ready for a caring champion. Let's welcome Sumesh Achod. I help. Thank you, sir. I request our principal, Sri Selvakumar sir, to come forward and share the certificates to the graduates. Please, sir. Learning today, leading tomorrow. Here comes our creative storyteller, Vinay, on stage. With brilliance in her mind and confidence in her smile. Give a big round of applause for our little squadron, Akshara Raj. On stage now, welcome our reading star, Balashvika. Explore the world through books. A little star who never give up. Here comes our Ishika Shri, respectful star. Walking with pride and shining with confidence. Let's warmly welcome our sweet nature star, Migira, to the stage. A
she dance. Let's welcome our little dancing queen Sahana. Bright smile, friendly heart and endless charm. Our Shanviya is here on stage, a friendly faced girl. Ready to shine on stage. Let's welcome our talent treasure, Suralakshmi. Breaking lemons and shining bright. Here comes our barrier breaker, Vasudha. Let's cheer for her. To listen to the speech full of voice, joy and confidence. Here comes our little star ready to sing the beautiful graduation song. It is my great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2 little words, 2 little words, 2 little words, not goodbye. The end of the year, graduation is here. Our 2 little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us it'd be alright and how to take our turn. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You helped us to tie our shoes, learn shapes and colors too. There's so many things you do. We just wanna say thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. We love you. Swamiji is a revered spiritual guide whose words inspire peace, wisdom, and righteous living. His presence among us today is truly a blessing for all of us. May I now request Swamiji to kindly come forward and share his valuable blessings with us. Please, Swamiji. Om Amrita Namaha, Om Namah Shivaya. My humble Anandavadi Sastangam Namaskaram at the lotus and divine feet of Mother and Master, beloved Sadguru, Sri Mata Amrita Devi Amma. My loving and respectful pranams to the respected chief guests, dignitaries on stage, and the beloved and blessed children and the parents, teaching staff, everybody who have been gathered here. And this is a really
very encouraging and inspiring day to me especially. And they say the great things were small in the beginning. There is a saying like one of the most wonder of wonder, our own river, Mother Ganga. You know, there are many thousands and millions of rivers there are around the world. But Mother Ganga is the only river whose water is never gets spoiled. Even science are puzzled about it. Many of us must be knowing already, Britishers were struck with wonder. How come this is? Because as they entered towards the eastern side of India, later on who came to be known as East India Company via Bengal, East Bengal. So they used to take water with the ship filling the water of the Ganga and going back to the British Kingdom, which is capital of which is known as London, on the banks of Thames, the river Thames. So when they would come back, say when they take the Ganges water, 3 months they would take. It would take 3 months for their voyage. The ship sailing, those days, not powerful engines. So they go along Sri Lanka and around the Arabic nation, even Africa, and goes like that, Germany, France, and by the time they reach, it would be 3 months. And the water would be very good, not at all spoiled. But what happened when they come back, return journey, they take the water of Thames, the river. They fill their water, the ship, and then when they come back, on the way, by the time they would touch also Mumbai. Before reaching Mumbai, the water would be spoiled, contaminated. Then they are to fill from Mumbai, from their port. Why I am telling like that, all this? Because there is a speciality in our land. There are so many unique and science cannot explain. And about Ganges, it is known as Mother Ganga, Ganga Mata. Now, the Ganga which originates in the Himalayas, it is known as Gaumukh, where it is the source of Ganga is there like the face of a cow, Mugam, Gaumukh, Gaumada, and it comes from above some 10, 15, 18,000 feet above sea level. So the place is so small, even any man can jump and cross it. It used to be said like that, anybody can have a leap and cross the origin of the river Ganga. And whereas it passes through 6 states of India, it fertilizes, it's like a very fertile, it brings down the minerals and a very rich mud of the forest, Himalayas. It enriches the soil of all 6 states like Uttar Pradesh, Uttarakhand, UP, everything on the way. So when it enters the Bay of Bengal, there it is known as Ganga Sagara. So what am I telling? Great things. In the Ganga Sagaram, even before the seashore, it entered, ships used to come. Many ships. And what happens? The ships can go in and do the merchandise and everything, all sort of activities. But whereas imagine in the beginning, there are no such a thing. It is only a small rivulet starting from above Gangotri. So likewise, children here, they are now given the graduation ceremony. It's a very wonderful thing to observe and really become we also tend to become like children.
very happy. Not only parents, the blessed parents, the blessed and beloved children, it is a very happy day indeed. But at the same time, now look at the world all around our India. What's going on? It's very, very, very really saddening to see the whole world is at war, waging war with each other. Everywhere, needless to say, the countries are fighting with each other. Everywhere, like we see Russia fighting with Ukraine for more than 4 years, and Afghanistan fighting with Pakistan, and Thailand fighting with Cambodia, and you see everywhere war like this. Now the Iran is being fought with by Israel and America, we know, and what happens? Everywhere there is sort of the life is at risk. Not only risk, the human life is threatened. Not only human life, many other things, and there is no respect for life. Very simple. Only here, by the grace of the great God or great masters, Guru avatars like Sri Rama, Sri Krishna, and Sri Mata or Amma, our land is being protected by the great, renowned, our reverend and respected Prime Minister, present Prime Minister of India. So the thing is, Amma used to say, the hate is becoming like anything, the hatred, hating others. For what? For plundering others' property, plundering others' wealth, money, and dominating others. This is everywhere, is fast spreading like epidemic. So Amma says, wherever we go, we really convey the message of Amma. What is Amma's message? Amma says, all the essence of the scriptures of every world, the religion says, be good, do good, and be kind, be compassionate. If we can be good, really our life will be good. And for that, what do we have to do? They say, Amma says, there is no doubt every parent is proud of his or her child, and everybody likes our child or student to become first and best in everything. But at the same time, Amma says the values are very important. Nowadays, mankind runs after wealth rather than values. Nobody respects human values, and everywhere, like life goes helter-skelter. Everywhere there is a speed. The very characteristic quality of this age is speed, and nobody has time. There is a speed and fast movement in doing anything, but there is no direction. Where do we go? And to which point? Where are we heading towards? But there's no time to think. So what Amma says, we have to start cultivating the good qualities. Two simple things: love and compassion. It has to be grown from home. Home is the first best Gurukula school, or the parents are the best gurus, teachers. It is not something foreign words for us to be loving and compassionate towards our children, no doubt. And children also reciprocating their love. See, they are in their own world, but yet we have to show such a compassion to those in and around our family, towards our servant, towards our own family members, towards elders, neighbors, wherever possible. You don't have to do very much sacrifice, very big, actions to go out of the way, do things out of your time and whatever available. But within our limit, we have to cultivate love. Even if somebody comes for help, you can tell them with a smiling face, I'm sorry, I'm not able to help you, I will try, something like that. Somebody comes for some very thirsty, coming to have something, some cool drink, something like that, let us say. But we may offer them a cup of water with a smiling face. Please have this now, and all that I have is only this thing. This is the way we have to cultivate
When we do this, as elders, parents, children will naturally observe it. Not that we are not doing it, and also we have to do further. Like Swami Vivekananda says, you are already good, but you have to become better. That means, in society like ours, on Bharat, India, we have a lot of human qualities. That's why there are no wars going on. We are not doing any infights. Look at the other lands. In the very small stage itself, they teach the sort of hate others. That is why we see even in the so-called superpower land, USA, America, and anywhere else in the Western country, children unknowingly or knowingly bring the rifle, guns to the school and start shooting erratically. Don't we see this? Don't we hear this news? Why this? Because the elders there, they are not fond of peace and love. They don't want to sacrifice. And a similar thing is happening in our neighboring country. We don't have to say, and they say, they train up the children, shoot your enemy. He is against us. He is against our religion. Something like that. They train up the children from the very small, tender age. Like we say in Tamil, பிஞ்சு நெஞ்சில் நஞ்சை விதித்து அது பஞ்சில் தீப்பிடிப்பது போன்று வெறுப்பை வளர்க்கிறார்கள். அப்போ நமக்கு என்ன விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும். அதுபோல் நாம் இந்த குழந்தைகளை நமக்கு பாசம் அன்பு செலுத்துவது போன்று அதற்கு நல்ல கருத்துக்களை அதுக்கு உள்ளில் விதைக்க வேண்டும். இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, இன்றைய உலகில் எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக போயிட்டுருக்கு. ஆனால் எந்த திக்கு போயிட்டுருக்குன்னு தெரியல. அம்மா ஒரு அழகான கதை சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா, ஒரு பேராசிரியர் நண்பர் பேராசிரியரை பார்க்க ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாராம். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, பேராசிரியர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காராம். அவர் தோட்டத்துக்கு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறாராம். தூரத்துலேயே பார்க்கும்போது நண்பருக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது. என்னென்னு பார்த்தா, அந்த பேராசிரியர் ப்ரொஃபஸரை அந்த வெறும் ஓஸ் ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டு, அந்த பைப் ஓஸ் இருக்குல்ல தண்ணி ஊற்றுறது, செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி காமிச்சிட்ருக்காராம். பார்த்தா இவர் நண்பருக்கே புரியல. என்ன இப்படி சார், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாராம், என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் பாரு செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன்னு. சார், நீங்கள் வெறுமனே ஓசு பிடிச்சிருக்கீங்க, தண்ணியே வரலையேன்னாராம். அப்போ பேராசிரியர் சொல்கிறாராம், செடிகளை பாருன்னாராம். செடிகளை பார்த்தா எல்லாம் பிளாஸ்டிக்கா. அப்போ இதை எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு செயற்கையும் போலித்தன்மை உலகளவில் மலிந்து கிடக்கின்றன. அதனால தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்னமோ வருது. தொழில்நுட்பத்துக்கும் நமது பாதுகாப்புக்கும் நம்ம நல்வாழ்க்கைக்கும் கண்டிப்பாக வேணும். ஆனால் அதே சமயம் நமக்கு இயல்பு தன்மை மறைந்து விட்டது. அதனால் நண்பர்களே, பெற்றோர்களே மற்றும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இதில் சுருக்கமான கருத்து என்றால், நமக்கு நிச்சயமாக நற்குணங்கள் மிகவும் தேவைப்படுகிறது. எவ்வளோ பேர் நிறையா வெளிநாட்டு சென்று படித்து இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு மனசக்தி இழந்திருக்கிறார்கள். எவ்வளோ பேர் இப்போ ஒரு வார் வந்துடுச்சுன்னா, யுத்தம் வந்தால் திரும்பி வரணும். அதே சமயம் சில பேர் அங்கே இருக்காங்க, வர முடியாத நிலையிலோ இல்லை அங்கேயே சமாளிக்கக்கூடிய இடத்துலையோ, அல்லது ஒரு பெரிய கோவிட் போல் இது வந்துட்டாலும் நிறைய பேர் பயத்தாலே கூட இறந்து போயிட்டாங்க. நமக்கு மிகவும் முக்கியம் என்ன என்றால், எந்த ஒரு கல்வியை பெற்றால் நாம் எங்கே சென்றாலும் திறம்பட எந்த சூழ்நிலையிலும் தளர்ந்து விழாமல் நாம் அதனை அங்கேயே நம்ம மயங்கி அல்லது அதனால் மனமுடைந்து போகாமல் இருக்கும் கல்வியை நாம் கற்க வேண்டும். அதற்கு நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் முதல் குருவாக வீட்டிலே அதனை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டி வளர்த்த வேண்டும். இன்றைக்கி எல்லாம் இருக்குது செல்ஃபோனில் இல்லையா, எங்கே வேணாலும் நம்ம தகவல் தொடர்பு செய்கின்றோம். அதே சமயம் பல காரியங்கள் செய்கிறோம். அலாரம் இருக்குது, டார்ச் இருக்குது, ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறோம், சாப்பாடு வருது, ஆன்லைன் புக் பண்ணுறோம், ட்ரெயின் ஏரோப்ளேனில் போகிறோம், அப்புறம் இது மாதிரி லொக்கேஷன் போட்டால் யாராவது வராங்க, எவ்வளோ விஷயங்கள் ஆன்லைன் படிப்புலாம் படிக்கிறோம். ஆனால் நண்பர்களே, நிச்சயமாக செல்ஃபோன் மூலம் அன்பையும் அந்த கருணையும் ஊட்ட முடியும்னா ஊட்டவே முடியாது. ஏன்னா இனிமையாக அன்பாக பேசலாம், ஆனால் நேராக அந்த குழந்தை உணரணும். இன்றைக்கி அப்பா அம்மாவுக்கு நேர இன்மை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. 2 பேர் வேலை செஞ்சால் தான் ஒரு குடும்பம் நடத்த முடியுன்றதெல்லாம் இருக்குது, இல்லை. ஆனால் அம்மா போல ஒரு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பேர்களை சந்தித்த அம்மா சொல்கிறாங்க, இயல்பான ஒரு அம்மா. இன்றைக்கி இப்போ அயோத்தியாவுக்கு நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வரவேற்றிருக்காங்க. அங்கே அம்மா சென்று ஒரு விஷ்ணு சக்கரம்
மற்றும் அந்த சங்கு முதலியவை ஸ்ரீராமர் பிறந்த அயோத்திய பூமியில் இந்த மாதிரி குழந்தை ராமருக்கு அங்கே பிரதிஷ்டை செய்ய இருக்கிறார்கள் வர 19ஆம் தேதி. ஏனால் அப்படி அவங்க வந்து பிரதம மந்திரியும் அங்கே பல லட்சம் பேர் வந்து போன இடமும் 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரதிஷ்டை செய்கிறாங்க. அதனால் அம்மாவின் பங்கு சேவை தான். இதில் ஒன்றும் பெரிய அளவில் சொல்லிக்கொள்றதுக்கு இல்லை. எளிமை, சேவை, தியாகம், அன்பு. அதனால் மிக சுருக்கமாக நம் குழந்தைகள் சின்ன வயதிலே ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊற்ற, கொஞ்சம் எடுத்து ஏதாவது கூடமாட ஏதாவது காரியங்கள் செய்ய பழக்க வேண்டும். ரொம்ப வேலையாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு பிற்காலத்தில் தானே தன் காரியங்களை செய்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி பிறக்கும். அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை வளரும் அல்லவா? அதனால்தான் இன்றைய உலகை காணும்போது மிகவும் சங்கடமாக இருக்கிறது. நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா, பெரியவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. பாருங்கள், அங்கே எங்கேயும் யுத்தம் பண்ணுறாங்க, இங்கே நமக்கு சிலிண்டர் வேலை 60 ரூபா கூடி போச்சு. இன்னும் பெட்ரோல் டீசல் கையிருப்பு குறைவாக இருக்குது அல்லவா? என்னென்னமோ நடக்குது. அதனால தான் அம்மா சொல்கிறாங்க, பக்கத்து வீட்டில் என்ன வேணால் நடக்கட்டும், எனக்கு என்ன, பக்கத்தில் தீ பிடிக்குதுன்னா தீ பிடிக்கட்டும், ஒரு தீவிரவாதி இருக்கானா இருந்துட்டு போட்டோம், எனக்கு என்னன்னா இல்லை, நாம் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. அதனால தான் நமது நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதோ அல்லது விரும்புவது நினைப்பது மட்டுமன்றி, நம்மால் என்ற அளவு எல்லாருக்கும் நம்மால் என்ற அளவு, அது ஏற்கனவே சொன்னபடி நம்ம வழிவிட்டு அவுட் ஆஃப் போக வேண்டாம். நம்மால் நல்ல ஒரு நல்லிணக்க உறவு இன்றைக்கு உலகத்தில் மிகவும் தேவைப்படுவது நல்லிணக்க உறவு. அதுதான் மிகப்பெரிய மேனேஜ்மெண்ட். எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க, இந்த பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், அந்த மாதிரி தன்னுடைய பர்சனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுற வேர்ல்டில் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு, த பெஸ்ட்டு மோஸ்ட் ப்ரிஷியஸ் ட்ரெஷர் என்னன்னா உலகத்திலே பெரிய பெரிய டைமண்டோ, ஜெட்டு விமானமோ, தனி தீவு பங்களாக்களோ, சொத்துக்கள், அளவில்லாத சொத்துக்கள் வைத்திருப்பதில்ல. நல்லிணக்க உறவு யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ உலகத்தில், சுமூகமான எல்லாருக்கும் அவங்க போனாலே ஒரு முகமலர்ச்சி மற்றவங்களுக்கு ஏற்படுது, சந்தோஷம் ஏற்படுதுன்னா அவங்க தான் அந்த குட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் த பெஸ்ட் ட்ரெஷர்ன்றாங்க. அது ஒரு நாளில் வருவது அல்ல. ஏன்னா பகையோ அல்லது விரோதமோ ஒரு வினாடியில் வந்து விடலாம். ஒருத்தவங்க பார்த்து ஏதோ ஒரு நன்றி செஞ்சாங்கன்னா நம்ம நன்றி சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, அவங்கள வந்து டக்குன்னு நம்ம முகம் சுழிச்சிட்டாலே நம் திருக்குறள் சொல்லுகின்றது அல்லவா, ஒப்ப குழையும் மன்னிச்ச முகம் மலர்ந்து நோக்க குழையும் விருந்து. அப்போ ஒரு சின்ன முகம் மாறிட்டாலே, அந்த காலத்திலே சொல்லிட்டார், எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி அந்த மகான் திருவள்ளுவர், நம்ம முகமே மாறிட்டா விருந்தினர் முகமும் மாறிடுது. அதே போல் நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட சந்திப்பவர்கள் எல்லாமே ஒரு விதத்தில் விருந்தினர்கள் போல தான். அம்மா அதனால் அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது. என்னவென்றால், அவங்க 2 தடவை அங்கே அமிர்தபுரியில் அம்மாவோட முன்பில் ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஐரோப்பிய பையனோட அதை சொல்லிவிட்டு நிறைவு செய்கிறேன். அந்த ஐரோப்பிய சிறுவன் என்ன பாடியிருக்கான்னு இன்றைக்கி யூடியூப்பில் இருக்குது, அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த பாடல் வந்து கெப்ரியத்துன்னு சொல்லி ஒரு சிறுவன் அவனே இயற்றி பாடியது பார்க்கும். அப்போ அது பாடல் வந்து டெல் மீ வை. அந்த டெல் மீ வை வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். அதில் என்ன பாடுறான்னா, சுருக்கமாக அது அர்த்தம் முதல்ல, அதில் இன் மை ட்ரீம் சில்ட்ரன் சிங் ஃபார் எ சாங் ஆஃப் எவ்ரி பாய் அண்ட் கேர்ள், த ஸ்கை இஸ் ப்ளூ அண்ட் த ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் கிரீன் அண்ட் லாஃபர் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், வென் ஐ வேக் அண்ட் சி த வேர்ல்ட் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் இன் நீட். அப்போ அவர் வந்து அது அவர் அழகாக பாடுறாரு. அது எனக்கு கோர்வையாக அப்போ சொல்ல வரும் போது, யாருமே இல்லையே அந்த உலகத்தில் உதவி செய்ய. அப்போ நான் வந்து அவர் சொல்லுறாரு, டு யூ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபைட் டு ப்ரூவ் டு அதர்ஸ் வாட் ஐ ஆம். அது எவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தை பாடுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அது எப்படின்றத மட்டும் நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன். அதை ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, சின்ன சின்ன குழந்தைகள் அமெரிக்காலேயோ மற்ற அண்டை நாடு நமக்கு மேற்க இருக்கிற நாடுகள்லையோ, ஆப்பிரிக்காவில் சோமாலியாவில் மட்டும் எந்திர துப்பாக்கியில் ஏந்திட்டு போகிறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு நடக்கலனா இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ரொம்ப வறுமைன்ற பேரில் தீவிரவாதம். அப்போ அந்த பாடல் என்ன வருதுன்னா, மை children sing a song of love for every boy and girl. The sky is blue, the fields are green, and laughter is the language of the world. Then I wake and see the world full of people in need. Tell me why does it
it have to be like this? Tell me why. Tell me why. Tell me why. Every day I ask myself, what shall I have to do be a man? Do I have to stand and fight to prove to others what I am? Tell me why does it have to be like this? Tell me why. Tell me why. Tell me why. இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த உலகத்தின் மொழியே சிரிப்பு தான். மற்ற மொழிகள் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, புன்னகைத்தாலே ஒரு நட்புக்கு அடையாளம். அதனால் இப்படி இருந்தாலும் அந்த உலகத்தில் உதவி செய்ய யாரும் இல்லைன்னு அந்த சிறுவன் அழுகுறான். இது 30-40 வருஷத்துக்கு முந்தைய பாடல், ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ். அதனால் நமக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு? குழந்தைகள் கையில் துப்பாக்கி கொடுத்து தீவிரவாதமோ அல்லது அந்த போதை மருந்துகளை கடத்தவோ அதுகளுக்கு அடிமையாக்கவோ, இப்படி உலகம் ஒரு பூதாகரமாக போயிட்டுருக்க நிலையில் நாம் எல்லோரும், நாம் சிறுவர்களை, நம்ம குழந்தைகளை, பெற்றோர்கள் அனைவரும், ஆசிரியர்கள் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா நேற்று பல வாரமாக அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க. நான் கண்கூடாக பார்க்குறதும் எவ்வளோ ஏற்பாடு. ஒரு கான்வெகேஷன் காலேஜில் கூட எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது. ஏன் இந்த குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சுருக்கமாக என்ன வேணும்னா, நமக்கு ஒரு போதம் என்கிற ஒரு உணர்வு, விழிப்புணர்வு, ஒரு அவேர்னஸ் வரணும். குழந்தையை எப்பொழுதும் பாதுகாக்கின்ற பெற்றோர்களும் கண்டிப்பாக அது கிடைச்சி எப்படி குழந்தை வரணும், படிப்பில் மட்டுமல்ல பண்பிலும் குணங்களிலும் எல்லாத்துலேயும் சிறந்து விளங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க தான் மிக சிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்க முடியும். ஆகையினால அந்த இது ரொம்ப அதிக தூரத்தில் இல்லை. இந்தியாவில் கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்லா விதமான பொட்டென்ஷியலும் இருக்குது. அது நம்ம நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு இயல்பிலேயே நம்ம இதில் வெளிநாட்டில் வரவேற்பு இருக்குது. இந்தியர்களுக்கு நம்ம படிக்கூட கல்வியை மேல் பதவிகளை வகிப்பவர்களே மேலை நாடுகளில் வெற்றிகரமாக அதெல்லாம் சேவை செஞ்சு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கே தெரியும். மற்ற நாடுகளில் இந்நேரம் அந்த துப்பாக்கியும் மற்ற கொடூரமாக அந்த வயலன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு தீவிரத்தை காமிக்கிறவங்கலாம் அங்கேருந்து நிச்சயமாக வேலைக்கு யாரும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஆனால் நம்ம பாரதத்தில் இப்போ என்ன ஆகுது, வேலைக்குள்ள ஒர்க் கல்ச்சர் இல்லை, ஒர்க் ஹேபிட் இல்லை, கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை. ஏன் கஷ்டப்படணும்னு எப்போவுமே அவசியம் இல்லை. எப்போ தேவைப்பட்டால் கஷ்டப்படவும் தயாராக இருக்கணும். கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் பின்னால் நல்லா இருக்கலாம். அது நம்ம உடனே குழந்தைகளுக்கு திணிக்கக்கூடாது, திணிக்க முடியாது. நாம் முதலில் கஷ்டப்படும் போதும் நாம் முதலில் நல்லபடியாக அதை சமாளிக்க வேண்டும். ஒரு காலம் குழந்தைகள் முன்னர் நாம் சண்டை போடக்கூடாது. யாரையுமே கோபமாக தனியாக வேணால் பேசிக்கலாம். அதை நம்மளோட கருத்துக்களையும் நல்லபடியாக தெரிவிக்க வேண்டும். அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடாது. அப்படி ஆகும்போது நிச்சயமாக இந்த குழந்தைகள் எல்லாமே உலகத்துக்கே சொத்தாக மாறுவாங்க. உங்கள் வீட்டுக்கும் குடும்பத்துக்கும் அந்த ஊருக்கும் நாட்டுக்கும் மட்டுமல்ல, இந்த உலகிற்கே ஒரு சொத்து. அப்படி தான் வந்தவர் தான் நம்ம டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா, இந்த மாதிரி பாரத பிரதமர், இன்னும் எவ்வளோ பேர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப்பலோட்டிய வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, தியாக பூமி. அப்படி நம்ம திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு பல 200 கோடி கொடுத்து மக்களுக்கு நற்பணி செய்கிற அந்த ஒரு பெரிய மனசுள்ள தியாக செம்மல், இப்படி தன்னுடைய பேர் கூட இல்லாமல் அப்படி நல்ல காரியங்கள் நிறையா பண்ணுறாங்க. அதனால் எல்லாருடைய ஒரு நற்காரியம் நமக்கு வேண்டும். அதனால் ஒரே ஒரு வாசகத்தை நாம் இமயம் ஸ்கூலில் கடந்த வாரம் சொன்னதை மட்டும் நினைவுபடுத்தி கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். அந்த காலத்து முனிவர்கள் மொழி என்னன்னா, பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வறுமை. அதனால் எதாக இருந்தாலும் நன்மையும் தீன்மையும் பிறர் தர வாரா. அதில் என்ன வருதுன்னா, கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே, எக்குடி பிறப்பினும் யாவிரே ஆயினும் அக்குடி பிறந்தவரை மேல்வர்க என்பர். இன்னைக்கு அம்மா பிறந்த ஊர் யாருக்கு தெரியாது. அவங்க ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தாங்க. இந்த மேற்க திருச்செந்தூரில் தான் பக்கத்தில் தான் அவங்க முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்க 3 தலைமுறை முன்னாடி. அமிர்தா அம்மா ஸ்கூல் போகிறது கொஞ்சம் காலம் போய் நின்றுட்டாங்க. கோயிலுக்கு போக நேரம் இல்லை, எந்தவித உதவி இல்லை, கருப்பு நிறம் அழகு. ஆனால் தன் சேவை அன்பாலும் தியாகத்தாலும் தன்னுடைய இடைவிடாத ஒரு உழைப்பாலும் இன்றைக்கி உலகமே தேடி வருது. அதனால் பாரத பிரதமர் அந்த குடியரசுத் தலைவர்லாம் கூப்பிட்றாங்க, எதை கற்க வேண்டும்? வெறும் வயிற்றுப்பாட்டு கட்டினா போருமா? நல்லா நம்ம கல்வி கற்றால் போதாது.
நம் உடல்நலம் நன்றாக பேணி காத்தால் போதுமா? போதாது. மனதளவில் எது வந்தாலும் தாங்கக்கூடிய அந்த சக்தியை கொடுக்கும் கல்வி தான் இந்த மாதிரி குருகுலத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக நம் குழந்தையும் எதிர்காலத்தில் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தையாக வர வேண்டும். அது நிச்சயமாக அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் அது வரும் என்று அதற்கு எல்லா வல்ல இறைவனையும் சத்குரு அம்மாவையும் நான் மனமாற பிரார்த்தனை செய்து இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு இந்த நம்ம மேலாண்மை இங்கே உள்ள மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த பள்ளி எல்லா டீச்சிங் ஸ்டாஃபுக்கும் அந்த வந்திருக்க சீஃப் கெஸ்ட் உள்ளவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த நேரம் பொறுமை காத்து கேட்டமைக்கு நன்றி கூறி விளைவிக்கிறேன். ஓம் நன்றி, வணக்கம். ஓம் நமசிவாய.
Raindrops, raindrops falling all around. Raindrops, raindrops falling on the ground. Raindrops, raindrops falling from the sky. Raindrops falling from up high. Raindrops, raindrops falling on the trees. Raindrops, raindrops falling on the leaves. Raindrops, raindrops falling on the sand. Raindrops falling in my hand. Raindrops falling, falling, falling. Raindrops falling down, down, down. Raindrops falling, falling, falling. Raindrops falling all around. Rain. Snow, snow, snow outside, falling all around. Bundle up, let's run and play. Winter fun we found. Hat and scarf and gloves, boots upon my feet. See the puffy clouds above, snowflakes cold and sweet. Build, build, build a snowman, put in eyes and nose. Give him arms and cozy hat, wave his cold wind blows. Slide, slide down the hill, laughing all the way. Winter magic fills the air on this snowy day. Warm, warm cocoa cups, sipping by the fire. Story songs and happy hearts, winter dreams inspire. A very good morning to the respected principal, Mr. Selvakumar. Guest of honor, Mrs. Swarnalakshmi. Prasanna Swamigal, Mr. Murugan sir. Respected teachers, proud parents, and our wonderful little graduates. It is a joy and an honor for me to be here today for this kindergarten, Vihar Diwas and graduation ceremony at Amrita Vidyalayam. Thanks to the school administration for inviting me today to this colorful event. First of all, congratulations to all the children. Let us all cheer and clap for all the graduates today. குட்டீஸ்க்கு இன்னைக்கு குட்டீஸ்க்கு special clappings for you all. Today may seem like a small step, but it is actually a very important milestone to these kids. அப்படிதானே? These tiny graduates have taken their very first step in the world of learning. Their curiosity, laughter, and endless questions reminds us how beautiful childhood truly is. I would also like to take a moment to appreciate the teachers and proud parents who have guided these children with patience, love and dedication. ஒரு பெரிய clappings கொடுத்துக்குவோமா டீச்சர்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும். I'm happy that you are all part of the Amrita Vidyalayam family because here they teach not only about academics but very important values in life, which is very very important அப்படிதானே, and need of the hour. இப்போ நமக்கு முன்னால் பேசின
அவங்க சுவாமிஜியுமே சொன்னாங்க வேல்யூஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் இப்போ வந்துன்னு. அண்ட் தட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த hour now. Today I would like to share a few simple thoughts. அதாவது ஒரு 5 points மட்டும் சொல்கிறேன். ஏன்னா டைம் ஆகிட்டே இருக்குது, பிள்ளைங்களுமே ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. வித் பேரண்ட்ஸ், அதாவது குட்டீஸுக்கு சொல்கிறத விட அந்த பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற யங் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்னு நினச்சேன். அபவுட் ரேசிங் happy, confident and emotionally strong children. The first and most important thing is to nurture your children by spending quality time with them. இங்கே வந்து பார்த்தப்ப இந்த சில்ட்ரனுக்காண்டி ஆக்சுவலாக நிறைய ஸ்கூலில் வந்து இந்த கிராஜுவேஷன் வந்து ஈவினிங் வைக்கிறாங்க. பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அப்படின்னா வர்றதுக்கு தோதாக இருக்கும் அப்படின்னு. என்னை வந்து இன்வைட் பண்ண வந்திருந்த இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்களெல்லாம் கேட்டேன், பகலில் வச்சுருக்கீங்களே பேரண்ட்ஸ் வருவாங்களா அப்படின்னு. பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see that both பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கிறது வந்து வெரி ஹாப்பி. அந்த சில்ட்ரனுக்காண்டி வந்திருக்கீங்க அந்த கிராஜுவேஷனுக்கு. தட் ஷோஸ் தட் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் தெம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கான டைம் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. So it's nice to see you all here for their graduation. இப்போ வந்து இது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது எல்லா ஸ்கூல்லையுமே. அந்த டைம் ஒதுக்கி வர்றது நிறையா பேருக்கு முடிய மாட்டேங்குது, இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது. பட் நம்மளுடைய டைம் தான் பெரிய விஷயம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறது. In today's busy world, everyone is rushing, work, responsibilities, schedules. But for a young child, nothing is more valuable than the presence of their parents. Yes, be fully present with them. அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற பெரிய கிஃப்டே நம்ம அதுதான். Listen to their stories. அவங்க கதையாக ஸ்கூல்லையோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றியோ சொல்கிறத வந்து listen, play with them, laugh with them, comfort them when they need you. அந்த childhood அந்த பீரியட் moves very quickly actually. நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுற விஷயங்கள் அந்த பீரியடே கொஞ்சம் டைம் தான். அந்த டைம் நம்ம அவங்க கூட இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The phase where they run to us, அந்த நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுற டைம் with every little question or problem lasts only for few years. அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அவங்க கூட இருக்கணும். If you are emotionally available during those years, our children grow into emotionally resilient adults. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்பி தான் ஆக வேண்டும். They learn to handle stress, challenges and failures with confidence because they grew up feeling secure and supported. அதனால அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் when the parents are with them when they need you. Time spent with children is never wasted. அந்த டைமில் நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் அதை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அந்த டைம் வந்து வேஸ்டே நம்ம பண்ணலை. It isn't invested in their future. So the second point, the first point சொல்லி முடிச்சிட்டேன், put the time with your children சொல்லிட்டு. The second point is I want to highlight is limiting screen time for your young children. It is very hard nowadays, உண்மைதான். பட் டுடே இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஹேண்ட் ஓவர். இப்போ வந்து ஒரு நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்கணுமா, பெசாம பிள்ளைங்க கையில் நம்ம ஃபோனை கொடுத்துட்டு பிள்ளைங்க குவாய்ட்டாகிடுறாங்க, நம்ம வேலையை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ரொம்ப அலம்பிடிக்கிறாங்களா, ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்டா நமக்கு டைம் மிச்சம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் அதை செய்யாதீங்க, தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க. இட் மே பி லைக் எ குவிக் சொல்யூஷன் பட் இட் கம்ஸ் வித் கான்சிக்வன்சஸ். அதை மறந்துடாதீங்க. சின்ன பிள்ளைங்க கையில் ஃபோனை கொடுக்குறது நம்ம தான், பழக்கம் பண்ணுறது நம்ம தான். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். ஈவன் அஸ் அடல்ட்ஸ் we find ourselves scrolling mindlessly on our phones. உண்மையா இல்லையா? ரீல்ஸ் பார்க்க ஃபோன் எடுப்போம், ஏதோ ஒரு கால் பண்ணையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க்குக்காண்டி எடுப்போம். ஆனால் என்ன செய்கிறோம்னு தெரியாமையே வேறு விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருப்போம், வேறு எதுக்குள்ளேயே போயிடுறோம். ஒரு ரீல் பார்க்க ஆரம்பிப்போம், ஆனால் என்ன செய்கிறோம், அடுத்து மைண்ட்லெஸ்லி we are going on looking into something else. இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு.
அப்போ பிள்ளைங்க கையில் ஃபோன் போனால் என்ன ஆகுங்கிறது கண்டிப்பாக யோசித்து பாருங்க. இட் லீட்ஸ் டு ஸோ மெனி கான்சிக்வன்சஸ். நமக்கே அது தெரிய மாட்டேங்குது. வென் இட் அஃபெக்ட்ஸ் த சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறப்ப அஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வி ரியலைஸ் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ், வாட் இட் லீட்ஸ் டு த சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது. என்ன ஆகுதுன்னா, இமேஜின் ஹவு மச் ஸ்ட்ராங்கர் தட் அட்ராக்ஷன். அந்த அட்ராக்ஷன் அடிக்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இஸ் ஃபார் யங் சில்ட்ரன் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம்னா, அந்த சில்ட்ரனுடைய பிரைன் வந்து டெவலப்பிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. மெனி வீடியோஸ், கேம்ஸ் அண்ட் ஷோஸ் ஆர் டிசைன்டு வித் பிரைட் கலர்ஸ். ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற அந்த ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டிமுலேஷன் டு கீப் வியூவர்ஸை வந்து அடிக்ட் பண்ணிடுது. பட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் நாட் ஹெல்தி ஃபார் த யங் டெவலப்பிங் மைண்ட்ஸ். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுது. நிறைய குழந்தைங்களுடைய ஸ்பீச்சே குறைஞ்சி போயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க, தே ரன் டு த டாக்டர்ஸ் ஃபார் ஸ்பீச் தெரப்பி. அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லே குறைஞ்சி போயிடுது. ஹவு டு எக்ஸ்ப்ரெஸ், அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த கம்யூனிகேஷனே விட்டு போயிடுது. இது நிறைய சில்ட்ரன்ட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டுடே ஆர் சீயிங் இன்க்ரீசிங் ஸ்பீச் டிலேஸ் அண்ட் attention problems. இது நிறையா இப்போ இருக்குது in young children. And excessive screen exposure is one of the reasons. இந்த மொபைல் மட்டும் கிடையாது, டிவியும் தான். ஸோ தயவு செஞ்சு இதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். another habit we must avoid is letting children வந்து eat, அந்த சாப்பிட்றப்ப வந்து வாட்சிங் டெலிவிஷன் ஆர் மொபைல் ஃபோன்ஸ். அதை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா குட்டீஸ்களுக்கு வந்து மொபைல் கொடுத்தா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. பேரண்ட்ஸ் கட 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 கடன்னு ஊட்டி முடிச்சிருவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என் பிள்ளைக்கு வந்து அதை என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாது, சாப்பாடு கொடுத்து முடிச்சிட்டோம்னா பேசாமல் இருந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. The children should know what they eat. அவங்களுடைய கனெக்டிவிட்டி வித் த ஃபுட், வித் த மதர், அது வந்து இருக்க வேண்டும். ஃபுட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபில்லிங் த ஸ்டமக். சாப்பாடை வந்து வயிறுக்கு அடைக்கிறதுக்காண்டி நம்ம கொடுக்கவில்லை. இட் இஸ் அ டைம் டு கனெக்ட் வித் த ஃபுட், வித் ஃபேமிலி அண்ட் வித் கான்வர்சேஷன். வென் சில்ட்ரன் ஈட் while distracted, அவங்கள வந்து நம்ம வேறு எதையோ காமிச்சு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, they lose that connection and often eat mindlessly. என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னே தெரியாமல் சாப்பிட்றது, இது செய்யவே செய்யாதீங்க. This habit is also contributing to rising children obesity. obesity பிள்ளைங்க வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இப்போ obesityனால ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய பிரச்சனைகள் வருது. So let us protect our children's mind and bodies by becoming mindful about screens and unnecessary content. The third point is something very simple but very powerful. Children வந்து do not always listen what நம்ம சொல்றத உடனே கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் they watch what we do. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம், நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா கேட்க மாட்டாங்க. பட் நம்ம வீட்டில் என்ன செய்கிறோம், ஸ்கூலில் டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்க, அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிள்ளைங்க விளையாடுறப்ப கூட கவனிங்க. அப்பா எப்படி பேசுகிறார் ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோனில், எவ்வளோ மெஜஸ்டிக்காக எப்படி பேசுகிறாங்க, அதே மாதிரி தே வில் ரெப்ளிகா, அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க. அம்மா கிச்சனில் எப்படி குக் பண்ணுறாங்க, ஒரு அடுப்பில் எப்படி கிச்சனில் சாப்பாடு பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அதே மாதிரி தே வில் ப்ளே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே வில் பி டூயிங். என்ன செய்கிறோமோ அதே தான் பிள்ளைங்க செய்வாங்க. ஸோ இஃப் வி வாண்ட் ஆர் சில்ட்ரன் டு ப்ரஷ் their teeth, நைட்டு பல்லு விளக்கணும் சொன்னால் they won't do. If we start to brush our teeth in the night, people will start, நம்ம பிள்ளைக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க, நைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நைட் ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இஃப் we want to keep that things விளையாண்டுட்டு சாமான் எடுத்து போயின்னு சொன்னால் எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. நம்ம திங்ஸை ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க விளையாண்டு முடித்தோன்னா அவங்க திங்ஸை பத்திரமா எடுத்து வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் கைண்ட்லி டு அதர்ஸ், ரொம்ப
அமைதியாக காமாக இல்லை கனிவாக பேசணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம எப்படி அடுத்தவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறோம், எப்படி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத பிள்ளைங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த பக்கம் விளாண்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் அவங்க காது வந்து they are also multitasking, கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சில்ட்ரன் லேர்ன் வேல்யூஸ், habits and discipline not from lectures but from observation. So the most powerful parenting tool we have is being a good role model. So everything truly begins at home. அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்கூலில். ஸோ the fourth point நான் வந்து சொல்ல வர்றது வந்து is about treating our children equally. So what is it? நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன ஈக்குவலி என்ன ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, whether it is a boy or girl, whether it is the first children, first குழந்தையோ இல்லை ரெண்டாவதோ இல்லை மூணாவதோ. இப்போ நிறைய பேர் மூணாவதுக்கே போக மாட்டேங்க, செகண்டுக்கே போகிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது. அடுத்து எவ்ரி சில்ட்ரன் டிசர்வ்ஸ் ஈக்குவல் லவ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை வந்து ஈக்குவல்னு சொல்கிறத வந்து ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பொருந்தும். ஈக்குவாலிட்டி டஸ் நாட் மீன் கிவிங் த எக்ஸாக்ட் சேம் திங் டு எவ்ரி சில்ட்ரன். ஈச் சைல்டு இஸ் யூனிக். அதாவது ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒவ்வொருத்துலேயும் ஒவ்வொரு இதில் டேலண்டடாக இருப்பாங்க. சம் மே நீட் மோர் என்கரேஜ்மெண்ட், சம் மே நீட் மோர் பேஷன்ஸ், some may have different interests. அப்போ what equality really means is giving each child what they need to grow and flourish and nurturing them to become the best version of themselves. இதுதான் அந்த fourth point, equality ன்னு சொல்ல வந்தேன். Finally, I would like to talk about academic pressures. இப்போ LKG UKG பற்றி அது தேவையில்லை தான். But of course education is important. Schools like Amrita Vidyalayam play a vital role in shaping young minds. But marks alone do not define a child's future. Every children develops at a different phase and has different talents. Some may shine in academics, others in creativity, sports, leadership or kindness. When we constantly prize, நம்ம குட் மார்க்ஸ் வாங்கினா தான் அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே அவங்கள வந்து நல்லா தட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், ரொம்ப அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சா உடனே அந்த சைல்டு வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும், ஓ அப்போ நல்ல மார்க் வாங்கினா தான் அம்மா அப்பா நம்மளை வந்து நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி they will start believing that appreciation comes only from academic appreciation. ஸோ அதை வந்து நம்ம தான் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். as adults, however, real life does not always provide applause. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம லைஃப்பில் வந்து எல்லாரும் நம்மளை வந்து அப்ளாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்மளை வந்து நல்லது செய்கிறப்ப எல்லாரும் நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அது எல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து சின்னதுலேருந்தே நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்துக்கிட்டே வரணும். Instead, let us focus on building confidence, curiosity, compassion and resilience. These qualities will carry them much further in life and than marks alone. So mark மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதையும் தாண்டி அந்த values in life வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். To conclude, raising children is one of the greatest responsibilities and privileges we have as adults together today also. If you do all this, we will not only raise successful individuals, we will raise kind, confident and responsible human beings. And to our little graduates here today, keep smiling, keep learning and keep asking questions. The world is full of wonderful things waiting for you to discover. Congratulations once again to the children, parents and teachers. Thank you. Good morning everyone present here. மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவோம். இந்த குருங்கிற பிளேஸ்ல வந்து முன்னாடி காலத்துல அந்த குருகுலத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது எல்லாருக்கும் அப்போ கிடைக்கல. அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 6 இயர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நமக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்
6 இயர்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜிங்கிறதே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஜென்ரேஷன் எல்கேஜி யூகேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Nowadays kids are starting from 2.5 to 3.5 ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 2.5 இயர்ஸ்லேருந்தே அந்த குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸை விட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு வராங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இது தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியாது. அதாவது பேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் டே வரும்போது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து சில இது டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க. பேக்கில் வந்து பேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுங்க, பேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் வைங்க, 2 பேர் ட்ரெஸ் வைக்கணும். பட் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது, டீச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட் 2 வீக்ஸ்க்கு பேர் ட்ரெஸ் கையில் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னு யாராலும் சொல்ல முடியுமா? எனிவன் கெஸ்? கேன் எனிவன் கெஸ்? நாங்கள் பேர் ட்ரெஸ் கொண்டு வருவோம், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க, கிண்டர் கார்டன் டீச்சர்ஸ். ஏன்னா ஃபஸ்ட் 2 வீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒரு ஹெக்டிக்கான டைமாக தான் இருக்கும் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் who are handling kindergarten kids. ஃபஸ்ட்டு வரும்போதே அழுதுகிட்டே வருவாங்க. முதல்ல உங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாரையும் விட்டுட்டு உள்ளே வராங்க. எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க? ஸ்நாக்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாமிட்டிங் இருக்கும், வாஷ்ரூம் போயிடுவாங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி அந்த குழந்தைய தன்னோட மிங்கிள் பண்ண வைக்கிறது தான் அந்த கிண்டர் கார்டன் டீச்சர்ஸோட வேலை. பட் அதில் அவ்வளோ அன்பு இருக்குது, கைண்ட்னஸ், அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு அளவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் கிண்டர் கார்டன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் கேர் டேக்கர்ஸ். கிண்டர் கார்டனை பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக கேர் டேக்கர்ஸும் பார்த்துக்கிறாங்க. முக்கியமாக அமிர்தா ஸ்கூலை பற்றி நான் சொல்லணும். கேர் டேக்கர்ஸை பற்றி நான் கட்டாயம் சொல்லி ஆகணும். அவங்களோட பணிவான அன்பான அந்த முகத்தை பார்த்தாலே பிள்ளைங்க வந்து அப்படியே அமைதிடுறாங்க. அவ்வளோ அந்த குழந்தைங்கள வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அந்த கேர் டேக்கர்ஸ். ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் ஹேர் டேக்கர்ஸ். இவ்வளோ நேரம் பிள்ளைங்க டான்ஸ் ஆடுறதுனா எல்லோரும் சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்தோம், கிளாப் பண்ணோம். பட் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம கேஜி டீச்சர்ஸ் எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? பிஃபோர் 2-3 மந்த்ஸ் முன்னாடியே அவங்க பிளானிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்டிச்சிங்லேருந்து அவங்களோட ஒவ்வொரு டான்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு தீமுக்கும் ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் 3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களையும் ரெடி பண்ணணும், டீச்சர்ஸும் ரெடி ஆகணும். ஸோ ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் கேஜி டீச்சர்ஸ். செகண்ட் திங், இது எல்லா ஸ்கூல்லையும் இது குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்குதான்னு தெரில. அமிர்தா பள்ளி மாணவர்களுக்கு இது கிடைக்கும். பஜன்ஸ், ஸ்லோகன்ஸ், திருப்பாவைக்கு ரொம்பவே பாடுறாங்க. பகவத்கீதை பாராயணம் பண்ணுறாங்க. ஸோ வெரி ஹாப்பி, ஐ எம் வெரி ப்ரவுட். மை கிட் வில் டெல் பகவத்கீதா. என்னோட பொண்ணு 12th இங்கே தான் படிக்கிறாங்க. பகவத்கீதா பாராயணம் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷனுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு உச்சரிப்புலேயும் அவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்குது. நம்மளால் சிவபுராணம் பாட முடியும், சஷ்டிகம்சம் பாட முடியும், ஸ்தோத்திரங்கள் பாட தெரியும். பகவத்கீதை பாராயணம் பண்ண முடியுமா? நம்ம குழந்தைங்க பண்ணுறாங்க, அமிர்தா ஸ்கூல் கிட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரியலி வெரி தேங்க்ஃபுல். ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு அமிர்தா ஸ்கூல். இது அமிர்தா ஸ்கூலால் மட்டும்தான் இதை கொடுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட பொண்ணாவது 12th கேஜி கிட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஸ்லோகங்கள் பாடுறாங்க. மற்ற ஸ்கூல்ஸ் இது கிடைக்குமான்னு தெரியல, இந்த அமிர்தா ஸ்கூல் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ரியலி வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் டு பி அமிர்தா ஸ்கூல் பேரண்ட்ஸ். செகண்ட் பாயிண்ட் ஒன்றே சொல்லணும். கார்ட்டூன்ஸ், எனக்கு முன்னாடி மேம் பேசினாங்க. டிவி, கார்ட்டூன்ஸ், டிவி, மொபைல் ஃபோன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. என்னோட ஒரு சின்ன ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட், ப்ளீஸ்
கார்ட்டூன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. நானே இந்த 15 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு 4-5 கிட்ஸ் அப்படியே கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸாகவே மாறி பேசுகிறத பார்த்துட்ருக்குறேன். இப்போது என்னென்னா ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் மேம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறோம், வீட்டில் பார்த்துக்க ஆள் இல்லை. ஒன்று கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு கார்ட்டூன்ஸ் பார்க்குறாங்க, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸும் சேர்த்து பார்க்குறாங்க, இல்லைன்னா சீரியல்ஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க. எனக்கு வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியல. பட் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு அவங்கள பாதிக்குது அப்படின்னா கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸாகவே மாறி அவங்க இமிட்டேட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் அந்த ஸ்பீச்சஸ் ப்ராப்ளம் வருது. அதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் மாதிரியே பேசுகிறாங்க. ஒரு பேரண்ட் அன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்க, மேம் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க மேம், என்ன லாங்குவேஜ்னு எனக்கு தெரியல. வேறு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க, ஒன்று தமிழ் பேசணும், இல்லை சின்ன சின்ன இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் பேசணும். ஓகே, இது வேறு என்ன லாங்குவேஜ் தான் பேசுவான் தெரியல மேம், எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே தெரியல. பிகாஸ் ஆஃப் கார்ட்டூன்ஸ். அந்த பையன் இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறான், கார்ட்டூன் கேரக்டர் மாதிரியே பேசுகிறான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நோ ஷீ இஸ் கேர்ள் அப்படிங்கிறான். ஒரு மங்கி அண்ட் பாங்கிற ஒரு கார்ட்டூன் பார்த்தோம். ஓ நோ, ஓகே, இந்த 2 வேர்டு தான் அந்த ஃபுல் கார்ட்டூன் வருது. வேற வேற 2 வேர்ட்ஸுமே கிடையாது அந்த கார்ட்டூனில். இந்த 2 வேர்டு தான் ஃபுல் கார்ட்டூன். அதுக்கு பிடிக்காதது நடந்துச்சுன்னா ஓ நோ, பிடிச்சது நடந்ததுன்னா ஓகே, இந்த 2 வேர்டு மட்டும்தான். இது போக அதர் லாங்குவேஜஸ் கார்ட்டூன்ஸும் குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க, அதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், கார்ட்டூன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். இப்போ பல கார்ட்டூன்ஸ்லேயே சில கார்ட்டூன்ஸ் நல்ல கார்ட்டூன்ஸ் இருக்குது. எப்படின்னா பழங்கதைகளை வந்து புராண கதைகளை வந்து கார்ட்டூன்ஸில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், அதை பார்க்க விடுங்க. இல்லை மேம் நான் ஒர்க்கிங் உமன், வீட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது, நான் காலையில் போனால் ஈவினிங் தான் வருவேன். இப்போ ஈவினிங் வந்து இப்போது வீக்கெண்ட் வருது, இல்லை சம்மர் ஹாலிடேஸ் வருது, எனக்கு எப்படி அவனை வந்து மேனேஜ் பண்ணுன்னு தெரியல. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்கூலில் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்கள பண்ண வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. பட் அது எது வாட் இஸ் மீன் பை ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியுது. அதுதான் விஷயம். கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா குழந்தைங்களோட பிக் மசில்ஸ் வச்சு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் என்ன, குழந்தைங்களோட சின்ன சின்ன மசில்ஸ் வச்சு அவங்கள நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி, அதாவது ஃபிங்கர்ஸ், ரிஸ்ட், இதை வச்சு நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்குறீங்களோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது எப்படிலாம் பண்ணலாம், பிள்ளைங்களை இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வெளியில் போய் இதுக்குன்னு வந்து மணி பே பண்ணி ஒரு கேம்ஸ் தீம் வாங்கணும், அது வாங்கணும், இது வாங்கணும்லாம் இல்லை. காலையில் ஒர்க்கிங் போகிறீங்களா, ஒர்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸில் விட்டுட்டு போகிறீங்களா, ஒரு அரிசி துவரப்பருப்பு ரைஸ் அண்ட் தூதால் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், கொடுத்துட்டு போங்க. இதை நான் ஈவினிங் வரதுக்குள்ளே இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வைங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுங்க. லீவ்ஸ், நீம் லீவ்ஸ் இருக்குது, வேப்பலை, அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கையில் கொடுங்க. இதெல்லாம் this small activities you can engage them with that. அந்த வேப்பிலையை ஃபுல்லாக பிச்சு போட சொல்லுங்கள். ஃபிங்கர் மசில்ஸ் will improve, hand grip will come, they can do drawing, coloring, folding the clothes. துணியை மடித்து வைக்க சொல்லுங்கள். சின்ன கர்ச்சிக்கு ஒரு 10 கர்ச்சிக்கு வீட்டில் உள்ளதை கொடுத்து அதை நீட்டாக தேய்ச்சி நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கணும். இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் எடுத்து போடுங்க, கொஞ்சம் பிளேட்ஸ் எடுத்து வைங்க. இந்த கிளிப்பெல்லாம் அந்த குழந்தைங்க அந்த ஃபிங்கர் மசில்ஸ் வச்சு அந்த கிளிப்பை பிடிக்கவே முடியாது. தட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் them. அதை கொடுக்கலாம், அந்த கிளிப்ஸை கொடுத்து இந்த பிளேட்ஸில் இன்னி நான் வர்றதுக்குள்ளே இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நீ பண்ணி வைக்கணும். ஓகே, டெய்லி கொடுங்க. டிவி டைமே வேண்டாம்னு சொல்லவே வரல, ½ அன் ஹவர் டிவி டைம். அந்த டிவி டைமில் புராண கதைகள், பழங்கதைகள் எவ்வளவோ இருக்கும். அதில் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக குழந்தைங்களுக்கு இருக்குமோ அந்த மாதிரி கதைகளை போட்டு பிள்ளைங்களை என்கேஜ் பண்ணலாம்.
இந்த மாதிரி ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் வச்சு எப்படியெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களை என்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, குழந்தைங்க இப்போ ஹேண்ட் கிரிப்லாம் வந்துருச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் சேர்த்து விடலாம். நார்மல் ஜம்பிங், ஸ்கிப்பிங், தோப்புக்கரணம் போடுவீங்க. தட் இஸ் வெரி குட் பிரெயின் எக்ஸசைஸ். இங்கே யோகா சார் இருக்காங்க. அவங்க இப்போ நிறைய கிட்ஸ் வந்து இங்கே யோகா பண்ணுறதை நான் பார்த்துருக்கேன். எல்லா கிட்ஸுமே மோஸ்ட்லி பண்ணுறாங்க. ஸோ சின்ன யோகா வீட்டில் வந்து பண்ணுவீங்க, அப்படி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி குழந்தைங்களை கொண்டு வரலாம். ஸோ கைண்ட்லி ப்ளீஸ் அவாய்ட் கார்ட்டூன்ஸ். மேம் சொன்ன மாதிரி டிவி, மொபைல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். டிவி டைம் கொடுங்க, டெய்லி ½ அன் ஹவர் கொடுங்க. போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த குழந்தைங்க எல்லாரும் அவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் பண்ணாங்க. இதை வந்து பார்க்குற பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்த டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக ஆகும். ஓ, இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருப்பா, குழந்தைங்க அழகாக ஆடுனாங்க. ஸோ அந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ ரியலி வெரி ப்ரவுட் டு பி a parent of Amrita Vidyalayam, and really hats off to all kindergarten teachers and caretakers. Congratulations all my kiddos. Kiddos எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் பண்ணாங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, பாட்டு பாடினாங்க. ஸோ பிக் applause to our kiddos. Thank you. Once again, thank you so much for giving this opportunity. The principal, the management, teachers, Swami sir, ma'am, thank you so much. Flowers bright, dancing in the morning light, red and yellow, pink and blue, flowers dance for me and you. Roses twirl, so sweet and red, the petals soft, they lift their head. In the garden ground they stand, the prettiest in all
pumpkin and come. Bring some berries and come. Bring the conchas and come. Bring all the crops and bring all the crops and when we see the harvest moon, Yeah, we like it. All the crops will come soon. Yeah, we like it. see the birds flying high, heading south through the sky as they fly to migrate. Hedgehogs hibernate. Welcome, everybody, welcome. Party, party, welcome. Everybody, Welcome to the autumn harvest. welcome. Everybody, welcome. Party, party, Welcome. everybody. Welcome to the autumn harvest. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's go to the beach and play with tambourine. Get some pictures, quick, quick, go to morning sea. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's wade in the pool and splash some water cool. Lick on those zombies, oh that would be so cool. It's time to learn English at the summer school. To read about the astronauts and stone age shoes. My favorite thing, the books and the summer views. Three little things on your head, that's all I wanna do. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's go to the beach and play with tambourine. Get some pictures, quick, quick, go to movie scene. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's wade in the pool and splash some water cool. Live on those stories about the piece of cool. I wanna play money to know how to complete my homework soon. I wanna go to Disneyland, be Minnie, play with Mickey too. I love summer, and this is how we do. I love my sister and my mom, dad too. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's go to the beach and play with tambourine. Get some pictures, quick, quick, go to movie scene. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's play in the pool and splash some water cool. Live on those stories about the piece of cool. My humble pranams to our Sadguru Amma, my humble pranams to our Swamini correspondent Bhakti Priya Amrita Prana, our managers Brahmacharni Medamrita Chaitanya, Brahmacharni Smarnamrita Chaitanya, our education officer Sri Muralidharan ji, Swamiji, and today's chief guest of honor, and our principal Selvakumar sir, and all our teachers and proud parents and students. Students became already restless and parents also eagerly waiting. Maybe one more dance is there or all dance over. Okay. So I will not take much time.
And before 6 months, I spoke with you all in few occasions. I am very happy to see you all once again in this Amriteshwari Hall. வேல்யூஸ் பற்றியும் நம்ம நாட்டை பற்றியும் சுவாமிஜி ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க. சீஃப் கெஸ்ட்டும் கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானரும் குழந்தை வளர்ப்பு பற்றியும் பேரண்டிங்கை பற்றியும் நல்லா சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி பிள்ளைங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க, அதையும் அவங்க ஆல்ரெடி எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு பேசுகிறதுக்கு டாப்பிக்கே இல்லை, இருந்தாலும் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை நானும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், I welcome you all and I am very thankful to you all for joining with us in today's graduation ceremony and award is given function. And I am sure, though you are very busy in your schedule, you are working and maybe took permission for 2 hours and all the way you came here to spend the time with your children. கண்டிப்பாக நீங்கள் வரலை அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைகள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணும். அது எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும். என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்தாங்க, அப்பா வந்தாங்க, அவங்க தாத்தா வந்தாங்க, பாட்டி வந்தாங்க, நீங்கள் ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களால் ஈவினிங் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஸோ வந்ததுக்கு உங்கள் குழந்தைகள் வந்து ஸ்டேஜில் ஏறி நின்னாலே அது பார்க்கறதுக்கு அழகு தான். அவங்க வாயை திறந்து என்ன பேசினாலும் அதுவே நமக்கு சந்தோஷம்தான். அப்படியா இருக்கும்போது சவுண்டாக பாட்டை போட்டு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நம்ம குழந்தைகளை அழகாக பார்க்குறதே ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயந்தான். ஒவ்வொரு குழந்தைகளையுமே, அதாவது இன்பார்ன் டேலண்ட் தான், ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமையை வெளியே கொண்டு வர்றது வந்து டீச்சர்ஸோட ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஜாப். அது ரொம்ப ஈஸி கிடையவே கிடையாது. உங்கள் வீட்டில் நல்லா பேசுவாங்க, வெளியிருந்து யாராவது வந்தால் பேச மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கிளாஸுக்குள்ளே டீச்சர்ஸ் கூட நல்லா பேசுவாங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்தவுடனே அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கிறனால அவங்களால கரெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பயங்கர ஒரு திறமை இருக்கும். கரெக்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்திடுவாங்க. அதை குறிப்பாக நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த திறமையை கொண்டு வரதில் ரொம்ப பயிற்சி பெற்றவங்க. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், கேஜி டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் நிறைய டீச்சர்ஸ் கண்டினியூஸாக அதே செக்ஷனில் தான் இருந்து நல்ல ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த ஏரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும், என்ன தேவை, அதை கரெக்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். இப்போ ஏற்கனவே அவங்க பேசும்போது சொன்னது தான், இப்போதைக்கு அவங்க பெரிய அளவில் வந்து நமக்கு வந்து சாதிக்காட்டால் கூட அது 10th 12th எக்ஸாமில் தான் சாதிக்கிறது. இப்போ அவங்களால ஒரு நல்ல இங்கிலீஷ் பேசணும், நல்ல நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணணும், நல்ல மேனரிசம் இருக்கணும், வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், மற்றவங்கள ரெஸ்பெக்ட் தெரிய வச்சுருக்கணும். அது மட்டும்தான் முக்கியம். அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு குழந்தை தன்னோட திறமையை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒருவேளை வெளியப்படுத்தலைன்னா கூட சங்கடப்பட வேண்டாம். ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட எல்கேஜி படித்த மகிழின்னு ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்டேஜில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸுக்காக கூப்பிட்டுருந்தோம். வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை. அப்போது கேஜி டீச்சர்ஸ் எல்லார்ட்டையும் கேட்டேன், ஏமா ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்காங்க? இல்லை சார், ரிஹர்சலில் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, நேற்று கூட நல்லா தான் சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம். அவங்க அப்பாவோட டிரான்ஸ்ஃபர் காரணமாக தூத்துக்குடி அமிர்தா வித்யாலயத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி அமிர்தா வித்யாலயத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி போயிட்டாங்க. நான் அந்த இன்சிடெண்ட்டை மறந்துட்டேன். இப்போ கன்னியாகுமரியில் நான் ஆஃபீஸில் இருக்கனால அங்கே ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக நான் போயிருக்கும்போது பகவத்கீதா சாண்டிங்கில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பொண்ணுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்காக என்னையை கூப்பிட்ருக்காங்க. அப்போவும் அந்த பொண்ணுக்கு தான் நான் கொடுக்கணும்னே எனக்கு தெரியலை. கடைசியில் அந்த ஃபோட்டோவை சோஷியல் மீடியாலெலாம் போயிடுச்சு. அந்த பேரண்ட் அதை பார்த்து எனக்கு வீடியோ திருப்பி அனுப்பி கொடுத்தாங்க. இந்த டீச்சர்ஸும் அனுப்புனாங்க. சார் 1 இயருக்கு முன்னாடி எந்த பொண்ணு ஸ்டேஜில் முன்னாடி வந்து நின்று வாய் திறக்கலையோ அதே பொண்ணு தான் இப்போ டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இப்போதைக்கு அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு திறமையை வெளியே கொண்டு வரலைன்னா கூட அது டெம்பரரி தான். கண்டிப்பாக யாரும் அதுக்காக ஃபீல் பண்ண வேண்டாம்.
இப்போ இல்லைனா கூட அடுத்த ஒரு வாரத்துலேயோ ஒரு மாதத்துலேயோ 2 வருஷத்துலேயோ 5 வருஷத்துலேயோ சாதிப்பாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ரிசல்ட்லாம் வந்துச்சு. அதில் யார் 10th நல்ல மார்க் வாங்கினாங்களோ, 12th நல்ல மார்க் வாங்கினாங்களோ, டிகிரியில் நல்ல மார்க் வாங்கினாங்களோ அவங்க ஆல் இண்டியா லெவலில் யூபிஎஸ்சியில் ஒரு 30வது ரேங்க் இல்லைன்னா 200வது ரேங்க் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் ஒரு ஆவரேஜாக படித்த 10th ஸ்டூடெண்ட்டு 12th ஸ்டூடெண்ட்டு காலேஜில் ஜஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினவங்க 10 ரேங்குக்குள்ளே உள்ளாடி வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா படிப்பு எப்படின்னா எப்போ வேணாலும் என்ன செய்யலாம், மாறலாம். ஸோ நல்ல படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சிலது கன்சிஸ்டண்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. சில குழந்தைகள் கொஞ்சம் லேட் பிக்கப் இருக்கும். அதனால் யாருமே ஒரு முடிவுக்கு இப்போதைக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம், வர வேண்டாம். ஸோ அதனால் எவ்வளவு டைம் உங்களால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளவு விஷயம் அவங்க உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்களோ அதை காது கொடுத்து கேளுங்க, அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்களே ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் ஏன் அப்பா அம்மாட்ட என்னால் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெளியே ஒரு ஃப்ரெண்டை தேடி அவங்க போக மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஜுவேஷனை பற்றி இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்குன்னே தெரியாமல் அவங்க அங்கேருந்து வராங்க, கையை காட்டுறாங்க, இங்கே வந்து நின்று ஃபோட்டோக்கெல்லாம் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயாச்சு. அந்த காலத்தில் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னா ஒரு பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் படித்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணி ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அப்படி ஒரு பட்டமே கிடைக்கும். ஆனால் இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லாமல் அவங்க கிண்டர் கார்டனை முடித்து ஃபஸ்ட்டு கிரேடு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கிராஜுவேஷன் ஒன்றை கொடுத்து பெருமைப்படுத்துகிறோம். அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்காத வாய்ப்புகள் எல்லாமே இப்போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்குது. அதனால் அதையே காரணமாக வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியலையோ அது அத்தனையும் நம்ம பிள்ளைகள் மூலம் சாதிக்கணும்னு கண்டிப்பாக எதையும் திணிச்சிடாதீங்க. அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் தான் அவங்களால கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியும். அதில் அவங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதுவுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ 5 வயசில் கேட்டால் ஒரு ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவாங்க, 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது கேட்டால் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, காலேஜ் படிக்கும்போது கேட்டால் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க மைண்டு செட்டப்புக்கு தகுந்தால நீ மாற்றி மாற்றி சொல்கிறியே அப்படின்னு அவங்கள திட்டாமல் அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் தான் அவங்களால பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியும். கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சாதனையாளர்களாக கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செய்வாங்க, வருவாங்க. ஸோ ப்ரைஸு வந்து இப்போ உடனே கொடுத்துருவோம், ரொம்ப டைம்லாம் ஆகாது, பொறுமையாக கொஞ்சம் காத்துருங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கிராஜுவேஷன் செரிமனிலேயே நான் ஒரு பிளான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம எல்லா டீச்சர்ஸுக்குமே. அதாவது இங்கே ஒரு டீச்சர் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் பற்றி ஒரு 3 சென்டென்ஸு வாசித்தாங்க. அந்த சென்டென்ஸை வாசிக்கும்போது நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டு கூட அங்கேருந்து இங்கே வர நடந்து வரணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பிளான் போட்டிருந்தோம். ஆனால் சில சின்ன சின்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. அப்படின்னா உங்களை ரொம்ப நேரம் வெளியே காத்திருக்க வைக்க முடியாது. ஒரு தடவை பிள்ளைகள் உங்கள் கூட வந்துட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அடம் பிடிக்கும், திரும்ப போக முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. அதனால் டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் அதை கண்டிப்பாக நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு. அந்த பிள்ளைங்க நடுவில் வந்து அப்பா அம்மா 2 சைட்லேயும் அங்கேருந்து நடந்து வரணும். அங்கேருந்து இங்கே வந்து சேரதுக்குள்ளே நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த பிள்ளையை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையாக இருந்து அதை ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக செயல்படுத்த முடியல. கிட்டத்தட்ட 45 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 1 நிமிஷம் அப்படின்னா அதுக்கு 45 நிமிஷம் ஆயிரும். அந்த அளவுக்கு பொறுமையும் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது, உங்களையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அதை செயல்படுத்த முடியல. பட் அது எங்களோட பிளானில் ஆல்ரெடி இருந்தது. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் அதை கண்டிப்பாக செயல்படுத்துவோம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கோஆப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே வந்து இந்த விழாவினை சிறப்புத்தமைக்கு நன்றி. ஓம் நமச்சிவாயா. தேங்க்யூ. Of class PKG, he has secured first place in musical chair in Pongal celebration and coloring 3rd place in National Handwriting Day and first place in sorting in Fruits and Vegetables Day celebration. Let us appreciate their effort with a big clap. Next, I call upon our little star Charvi of class pre-KG. He has won first place in coloring
National Voting Day celebration and second place in musical chair in Pongal celebration. Next, I invite LKG in top show in Frozen Vegetables Day celebration. Now I call upon Thoothukudi. Vidyalayam. Now I invite our little star Vidyalayam. He has won first place. Please encourage our little stars with their claps. Now I invite Amrita. Now our little star Madhuri Pradisha. He has won second place in talk show. Our smart brand. He has won second place in Tripura destination in Margari Ushavam and handwriting in National Handwriting Day celebration. Subramanian, please come here to the stage. Now I call upon Shashika Shri of LKG celebration. Here comes our tiny prince Shivanya. He has won. Now I call upon Neha of class AKG. He has won third place. Let's hear them with a big round of applause. Now I invite our little star class AKG parents Sri Vibhushita, Sri Sonita, Harishri, Siddharth, Jainamitra, Singata Vinesh, Magin Sai, Ritika. In National Handwriting Day. Harishri. Now I invite our tiny twinkling. Now I invite Jainta Mitran. Little Princess Ritika C. Now I invite our tennis star Mitran. Little Prince Dani. Thank you. She has won first place in Tripura recitation in Margari Ushavam. In Foods and Vegetables Day celebration. Now I call upon Mother's Day celebration. I invite our little princess Uday Shivani. Now I call upon our little star Shri Mother's Day celebration. Here comes our little star Mali Krishnan. Here comes our little in Margari Ushavam celebration.
आशीष मांगे